Yeah. Okay, are links na or share tawraga muk mai mut padai talure se class hono tos let's start. Okay, say you koi mamang da discuss torambada types of elasticity ko types of stress and strain. I stress strain ya koi makal loisalame ngasi makha darak pada ngasi aroi ba pa topic macha ama ni katang aire adu ko discuss tor yare ko koi wala hori ba topic se amana Poisson ratio. Poisson ratio is nakoi syllabus tadi pandre but NCERT de yauri adana kashi amna chawa natraga yab luba topic nate so aduma discuss tawrasi then amana stretch string amada energy stored rest elastic energy stored in a stretch string adugi topic macha anga just relation macha ko ido inai derive tawro and high reversing doge application my question board ko question khara sana khangala thame high level question sing do do discuss tawrasi ade YouTube link hangi mane ko YouTube link ge sir gi YouTube no edum search tawro ko sir na share tawtraga zu oina edum share tawro dum phangani okay how na batao let's start I screen share tawra age screen lock thise ko karigino screen je mong lock thise share tawya address na ngai ko screen share am da torki ge sir screen share to gong yaram dre karigino ne chi tat krabra YouTube pe disa liko ai screen share tawo ya tawo ko mane sem to ka try tawo के यारे को ओके स्क्रीन शेयर तौरें खले ये वैसे कोई ना डिस्कस हो दो इसे कोई ना डिस्कस हो दो ये टॉपिक से इलास्टिसिटी की लास्ट टॉपिक होई देबो उमंग ग्रबो ओके यार इलास्टिसिटी की लास्ट टॉपिक को कोई ना डिस्कस हो दो इसे टॉपिक अनि नी अमना नंगे पॉइजन्स रेशियो है बमा अदुगा अतोपा मना elastic energy that is potential energy stored in a stretch string yaraba sigi topic ani siga discuss tawdoni icham chamba ngakta ni se laje hawro ahamba topic ma tharo singa sigona poison's ratio koina class ahara me object ama kha koina stretch tawba kanda object ama kha koina stretch tawba kanda avide akoyi normal stress and strain ne gi ba kandu सिजा कोइना चिंगथोयन खलो बको चिंगथोयन खलो सुमाइना चिंगथोप कांदा कैदवनी डेफिनेटली मागी लेंग से केदरा दोबा डिफॉर्म तोरानी इन दिस केस टेंसाइल केस नैनरी वनिना द लेंग विल इंक्रीज ने सो सिदा कोई डेल्टा एल कोबम लानी एट द सेम टाइम अखोइना रियल अखोई लाइफ हाइगदरा तसेंगा मसी अखोइना येंगबा कांदा कैदवनी ममांगदा कोइना नैनबा कांदादी नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन नैनबा कांदादी कैदवी सिंपली मागी लेंग खत्तदा चेंज तव नैनबनी but length खक्ता नतबिदा if करीम अखोइना वायर अमा पाइरे हरगा नंगी चिंगथोक तारगदी my area दसु change लाओइद्रो my area दसु change लाओइद्रो सुमाइना खरा सुमाइना पिक्सल ओइद्रो area खरा जो पिक्सल लकनी सिज मखोइ ममांग द नैना खिद्रे so sida pixel liba je sida pixel liba hana leram badu dagi housing change tawri je say let's say magi delta kuyi r hai je delta radius or delta d hai je diameter om de am hai ni delta d diameter की matang se ma koi discuss tau gidre so when we stretch a string
or an object, its cross section area also decreases now. So see here cross section area that decrease story basiga length that increase to length that change to buduga ani do mari line hali but term mani ko Poisson's ratio hai. So Poisson's ratio have you see the na force p riba along the chains lag padu ko normal na trega ko isu kai hagre longitudinal strain hagre yandarava change in length aduga from the area id magi cross section area the change to opposite there is diameter the reduced to or sida change to opposite na ko ni kare ani lateral strain harani lateral strain yarabo good so ko Poisson's ratio have Poisson's ratio of the ko command define to wada ge hai targadi nagi sida lakada strain to ko lateral strain divided by nangi koy normal strain I said longitudinal have ya adu normal oina hage ko yaraba ai horen ibada nangi epsilon n ibe yana gendarabo so normal natraga longitudinal ko sida koy minus amadi hapu kaido boina koy khangani so minus haraga nangi lateral strain dedi kaino delta d by d ha nangi original diameter du divided by nangi normal then kay managa ba delta L by L ga managa da yan taraba good so this is your Poisson's ratio this is your Poisson's ratio good these na kaino represent aurise magi original diameter duni duga sida yauriba delta these na change in diameter obviously L sina kai haba magi original length aduga delta L sina nangi change in length yarabo very simple minus kaido bagi happy no have the mum higher discuss explain why minus is used because when length is increased over kanda there is normal strain do see in positive over kanda delta L by L positive over kanda nagi diameter kaido bani haro diameter will decrease so diameter decrease tawrakane यार ना वीडियो ऑन तो वजिंग तो ऑफ तो यार so nagi length increase to bakanda obviously nagi diameter decrease tawrakani or nagi magi ulta da haibadi magi karigumba length to amuk decrease tawrakana area da there is diameter nam kai to ba increase to ba that is delta L do na horen positive oikanda delta D negative ta da yaroi aduga delta L sin amuk negative oikanda delta D je positive oirakane adugi sida yaurkadaba negative to bu lokthoknabane ko aina sida mamangda minus am hapisi yandarabo yare yarabo yahalasi yani ko very simple so high river simple sig terms idagi ako inagi normal strain duga nagi lateral strain duga have the change in length duga change in diameter or change in area duga mari lenhan bayarani simple term no NCERT that term macha se mako term se maharo explain tawrome define tawrome aduma sis ma koi khangjalasi sida based obo question holaksi yam holaka doini ko saran phajaba jabo question me ama putho thamme khangani ko se Poisson ratio sina so Poisson ratios na kari relate tawrino haragadi magi lateral strain duga normal means longitudinal strain duga yarabo good now next number 2 haide ani subanga sigi topic discuss tawdus very simple topic ni aduga analysis ama niga tawgiji ko mamang da ko analysis tawgi daba na ko syllabus da yawi gi wari na taba ko analysis phajaba kharga tawge sa next se potential energy no mirum da thamu YouTube de yavrum fare. mute thamu Nang jum yav. yare ko potential energy stored in a straight string potential energy stored in a straight string straight string da nangi store tawraga leba potential energy u se akhona object amakak yar ma straight tawre se nangi road amakak lereng khalo haireba road akhona straight tawre chingthoe chingtho ba khak ene sum naina bai wani compress or zamani yandarava good chingthokpa kanda chingthoke hai target sem nangi length to hairab swai bobu lai yarabo it increases some length delta L haro magi original length na L magi Young's modulus leiramani cross section area leijaramani yarabo cross section area leiramani karigumba khoina sigi
object se chingthoke hai taragadi obviously we need to do some work natro natraga nangi ching na compress to give harasu if we want to stretch or compress this object by some nangi distance delta l we have to do some external work. That external work it is stored in the system as a potential energy. Good. And the derivation from the direct ira my potential energy on a straight string half stress strain into volume. Sima accept the wiro. Different form the express tauzi. This is the potential energy. Potential energy. So the unit will be in terms of joule the lani. ꯑꯗꯨꯒ definition define ꯇꯧꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯅ energy density ꯑꯣꯏꯅ energy density this is your potential energy density energy density energy density सिद्धि कहीं का माना रहे U divided by volume potential energy divided by volume potential energy divided by volume so that is U divided by volume divided by volume already si sakita de last kailawi we have stress into strain half stress into strain and arabo half stress into strain now sidai kanoma hiram ge ko se karigumba koina stress ka strain ga curve yelaba stress ka strain ga curve yelaba aduga sida ko gi directly proportional oiriba point there is proportionality limit phawga young's modulus pan liba jaga adwai bogi graph yelak targati nangi sigi areas this area gives the nangi potential energy of the potential energy density so this area this is triangle sigi area sina through half base into altitude base no nangi strain high ro altitude na stress half stress into strain have you know area dunia ba area have you kariga mana ba ro energy density energy density energy density arbo energy density stored in the stretch string stored in the string or stretch string stretch string yan tarabo yar sima haro khangja loko mana hang diagram pirak kanda diagram moina pirak tardi sigi areas neba si areas neba energy density haiji and hayang mana question da hangi do energy density ra energy ra do phajun hangtare energy hargana joule the lani energy density hargana horen unit kaidi lakani joule per meter cube lakani so you should be very careful ai derivation am ta tawdre just sima accept tawro yaraba akoi question lom don focus taws very simple adudi potential energy je ai atopa mong am da express tawge akoin hagre potential energy hausi kai ga manaba half stress strain into volume natra kari gumba if nangi magi elongation ga natra sumana han hai is if only the strain is given only is given strain is given ado itargadi then u is combine express tawni u express tawge haradi half stress hausi kai ga mane hook slope palakan da young modulus times strain atro adu this is managi stress ki laire strain laire adu sida volume adu sida kai ga manare half haraga y nangi epsilon square adu into volume volume sidi very simple ni ai harke volume nam kamai pudokani and if karigumba only stress is given stress yon pirameba adu young modulus piram tare adu potential energy iba kanda sidi simba puganu ko don by head this nana by head tawdoi sigatani adu karigumba mana hayang stress o strain animak pibasi pina de kari oina pigani stress piraga ma young modulus pibama natraga strain piraga young modulus pibama atopa magat nainagi doini harake lo harake so doi taraga de koina stress piram taraga di strain do stress ta pontu strain ji stress e ge hadi kama ibe yai stress divided by young modulus habi adro adu kasida volume disi ka ibe are ra half nangi stress square divided by y adu kasida volume na multiply to ber lore adu ga amana if nangi f ka n delta l ga piramaba that is force to ga elongation to ga piramaba adu itargadi potential energy stored in the stress string do kai ga mane half nangi stress di kai ga mana ba force per unit area natro strain do na delta l by l natro now sida volume hai jai sida iramage do kai ma khona road ama khak leire road to gi shape to nangi any shape ocean yaraba nangi rectangular oyera natra nangi cylindrical oyera magi sida ai smaina 3D macham tinge ke ko 3D macham tinge ke adi si sine ba khona area haiji adu si asang basina leng have natro object si volume hadi kai ga manani
volume hardi nangi sigi cross section area into length sinatro. So volume will be area times length, whether it is cylindrical or rectangular. Sima khangja loko je adi si makha da yauri ba mathak da khoi hojik volume e gadau doi al hain ibe araba adi kangna khona toro a ka o l ka o finally if force ka nangi elongation ka piram tardi f delta l direct sina yar iri मैम जी potential energy ngakta ni ko in terms of joule energy density na deko sima khoi khang tare adu mana heng hangidu energy ra energy density ra piri badu stress piri bara strain da piri bara force piri bara nampu da nangi sigi stress strain se tahana ba ekta silakanu ha stress piram tadi definitely strain puthok pa yani young smulo sinarga madung putho laigano clear ba yar yar khani ko ja adu exam gi ningsing ga daudi sigani sima ningsing biro adu ningsing badu muk kwai makha gi ningsing na pai half stress into strain half stress into strain is energy density ni adu energy puto ke bol na multiply tor lore amana half stress into strain have ji nagi stress strain curve ki yar ba sigi straight line ye ba jaga the is hooks law apply to ba ya ba jaga si bauze sigi area ga ma nei se ma joi ka ba yadre clear ba se further कोई क्वेश्चन हो त्रिकान दने क्वेश्चन हो त्रिकान थ्योरी मते मते खरगा इरम गे दगे कोई नो एनसीईआरटी दे यावरिबा डायग्राम खरगा जोई हारमगे डायरेक्ट अदम खंगजल जखरो सिबो यारबो यारेबो यारबो क्लास 1 hour फारोय को क्लास 1 hour फारोय नॉर्मल ना की थ्योरी पार्ट से तो जिंग लोय दोरे बट अकोइन हैव द क्वेश्चन होट पददी 1 hour संगनी सो इन टोटल लेक्चर विल बी मोस्ट लाइकली 1.5 तगी हवरगा 2 hours को ओवर कन क्वेश्चन लोशन दोनी को अवार प मखै दिनो YouTube की लिंक हंगबसिंग दो YouTube सर YouTube चैनल जे मैं सब्सक्राइब को तौद्रिबजा लोम था तौसला थमो यारबो अदुगा दुम थियोबको आइदि नोटिफिकेशन लाक्सनेबा सरना शेयर तौं तौबो करमगजु यारे यारे हवरसे नाउ अदुदि अमना एनालिसिस मचा अंतन तौजजे ममांग द कोइना बल्क मॉडुलस इरमबदो बल्क मॉड्यूलस हाइबजे करम स्ट्रेस स्ट्रेन द लाखी करम स्ट्रेस स्ट्रेन द लाखी बदो नंगी वॉल्यूमेट्रिक और हाइड्रोलिक वॉल्यूमेट्रिक नत्र हाइड्रोलिक हाइबजे कोइना हागरे मरोय सी ऑब्जेक्ट अमखक फ्लूइड टेट हमुरकांदा थेंगनै हाइदना सो सिदगी दे कोइ फ्लूइड की प्रॉपर्टीज सिंग सिदा पुछलप यार याराबा फ्लूइड की चैप्टर उसिगा मरी लेन हनगिबा यार फ्लूइड हाइबा कारण नोइना खंगदबा लिक्विड एंड गैस अनिमक यावरिबनी यंदारबो अदि गैस की प्रॉपर्टी अमा आइडियल गैस का हाइरब कंबाइन तौसिले हारगा आई सिदने एनालिसिस मचाम तौगे बल्क मॉडुलस इबा कांदा कोइना करी हारे में माइनस स्माई इगे बनी सन इगे बदुम इगे delta p that is the change in pressure divided by volumetric strain that delta p by p sina trokon irambani yarava now for ideal gas ideal gas har gadi kaino pv equals to nrt adai sarna jo haram me sida yawriba pressure jeno larik mayam amada p dang inai ba delta p gi mauta p dang ibazu yam thengnai bako adu mana p dang ir do da kemnate ana lairamba du dagi nangi increase natraga decrease tawrako pressure du p by ne ana lairamba duga hauzik lai duga ani dugi difference ne bako mana haningi du absolute pressure nate absolute pressure sinaba yade sida koina sinariba gas equation da sinariba p sidi kaino sidi absolute pressure ne this is the absolute pressure yanda rabo magi hajuzik oiriba pressure do exact pressure now do this is ideal gas is sinarase ideal gas da thermodynamics tamkan da ko yam hena clear oirani process ani yam common over process ani leiri amana isothermal haba ma amana adiabatic so sida koi ani thona nainage amana isothermal process ta isothermal process ta my bulk modulus kya tani yengo sida koi na bulk modulus e by 1 bulk modulus ki expression khango aduga hayeng nangi fluid kumba lakan dadi maruena bulk modulus di compressibility है ना compressibility है बजने है ना popular oy ana compressibility the convert taugo compressibility have करेगा माना बा inverse of the bulk modulus so bulk modulus khangadi compressibility khanga bani yare ko se good sida lakse now how's it isothermal process har gadi tije ke no haro constant atopamana adiabatic adiabatic har gana kaino haro nangi q delta q equal to 0 adu delta q 0 adu da adurom de yam sat khiro gi aba high reason jena thermodynamics se discuss tawru se ba
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯔꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯪꯉꯣ adiabatic haragadi pv gamma equal to kari haro constant adi no heat is nangi remove and no heat is added habidi nangi q du 0 oiba heat absorb su tawdaba heat release su tawdaba sina tro koin haning is yare si ju delta q equal to 0 hayo delta zima hapam si kidang chumna ba yarabo yot sini da adi equation lom da sachi pv equal to constant ni so t constant oigraga na magi equation kai tarani haro pv equals to constant so PV constant habasina ideal gas ki PV gamma equal to constant habasima sina nangi adiabatic ki gamma sina CP by CV ni adurom dai sala roye ko just si madang accept tausi natradi sum high like rane aina tangning idu ta ko ngamaro now sigi case ta I want to find a bulk modulus akoina khange PV equal to constant haradi ai sidane differentiate macha amtang tause differentiate macha amtang tau adi sidi UV ki style ni P duma thamo adu V da differentiate tawro differentiate se ai delta harga sound ina irage ko namdi sida delta darka ori banina plus harga among nangi v duma puthoe harga delta p thamo equals to constant differentiate tawradi 0 suma mayama nagi koi thermodynamics tamani maroina chemistry da koi physics su khar tamakini ko now the aina ujik pami sigi delta p by delta v by b je kaya tagi engudune adu si somdam da thangro natraga si oin thangjira ai hana aina thange khalam farni thangro je thangi tade minus v delta p haroidro aduga si kai lehawni p delta v adu sigi p delta v hawje v jamtang somdam da thango je kidam uba nungai na ba noi hairaga di thakla law samgro ko p ko so har direct iba yaramni ai step amani koi thoke so that you can understand easily adu delta v by v phangaba delta v by v du right da thangradi makha da pull up oina thangro that is delta v by v minus su sida dum pura su kaisu kaidre adu sigi pull up si una tro ina sida right side yaw risa so right side se kariga manara me de that is nangi b har by bulk modulus har baje minus 2 mai se common on pukalage ko sa kariga manaba delta p haraga sida delta v by b har baje hoji kariga manare p now sida e river pressure sina absolute pressure do neva this p is absolute pressure not the change si p sina kari absolute pressure endarbo hana delta p ibaduna kari haro change in pressure and this is absolute pressure so bulk modulus have for isothermal process for isothermal ideal gas ta bulk modulus have absolute pressure ga manai minus change in pressure divided by delta v by v ga ju manai absolute pressure ga ju manai sima koi kaun yarabo don't forget this yarabo now adudi cc ju hairam tang derive toromasi ay no exam gi oina di result ji khangzalo result is important ideal gas isothermal process tha nangi bulk modulus subject kay manaba 1 by p adi mana he exam da khangzale ba then compressibility di kyano haradi ideal gas की isothermal process था compressibility का करिगा माने compressibility हरी 1 by beta ना थ्रो which is 1 by absolute pressure यार अब क्यों सी मैम दी सीधी नंगे beta का compressibility की relation तो खंगा यार है now हनक सीधा मुलाज़ी असाइए चम मानना सी differentiate ताऊजी let's differentiate कन्ना ये respect है हम लेते direct differentiate ताऊरो करिगा माना रे b to the power gamma दो constant लाऊरो हनक दी delta p plus p दुमा constant लाऊरे b to the power gamma see the x to the power n mong name n hana thang daraga x n minus 1 tawudu gamma thang dare b the gamma minus 1 aduga sida delta b equals to kya dada ba 0 equals to 0 now adudi sida nangi b to the power gamma se common loge sida kai lewrani delta b plus gamma duma thamo p duma thamo b to the power gamma minus 1 have b gamma divided by b gamma manadro adu sidagi ana b gamma common log ki taragadi kai hak le horani b hak le horani makhada adu b to the power gamma adu 0 da sakraga 0 ga pull raga divide torga 0 salhan gro lasa kai le hore delta p plus gamma aduga p delta v by v equals to 0 so see right side tam da thango je delta p equals to minus gamma p aduga delta v by v adu delta v by v ne minus से from the left to puro अब क्या तार है माइनस हार का डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी इट इज इक्वल्स टू गामा पी अब अखोइना पामेबा राइट साइड की टर्म तो थोलाबा देयरफॉर
therefore aina pamgiba bulk modulus haibado which is minus delta p by delta v by v habje kariga manare gamma times b ga manare. This is for bulk modulus for ideal gas adiabatic process enda rabo smaina khangor ko sigi according therefore haga nagi compressibility kya tare do dia 1 by beta which is 1 by gamma p enda rabo gyan tare if hange hara disfy go ma hangzarani adu si myam sing zik khangzalaga chatkro yumda salaga amtang yumda salaga yumda phama lay noi class il loraga amtang analysis ma chamda tawsalu you will get it arabo yar clear yarabo yalazi so sida koina bulk modulus ka absolute pressure ga ko mari laina lakpa se maharap khangzal horo extra oina now the extra oina discuss saurikanda ne nako NCERT di yauba diagram macha macha amani equation amani irake sida derivation tauba no ye level gi wang madani adubu no NCERT di yausallami eba NCERT di yausallami na harap yeng khangzan grejeba hangpa kanda ko ye out of syllabus ni ko ye level gi wang mani hairu yaro eba NCERT di yauri bina yarabo yaribo kidan tuna sinje if ana silibo wargadi noi comment jai pang padre ko noi a comment da karan turan comment sakti ige tori fare yare the line masing yam wale yeng ibna 200 plus aduga like na 95 tang soidro sijo soidro basic maths ne me si basic maths se son bai ne no na phase 3 now hausi sidane no NCERT de yawa diagram khara yauri sange ahan bada stress strain curve to stress strain curve koi sumba graph ma thengna kani yaro stress strain curve da sumba graph thengne se ka magino haradi elastomer na koi lek tadi heart kini kana ko yam harni ko heart ki my membrane dugi so koi di sam na elastomer yaraba so stress strain curve ta Hooke's law obey tawdabo ma'am leko Hooke's law je nangi every material khuding obey tawni haba leite sarna mamangda stress strain gi curve ama ka ko smain tawre harga hairab smain gi yekibado this is mostly for metals kine and arabo mostly for metals si atopa na yesi jo obey tawdo ma'am le adigi am taga extra oin am taga yelake koi horen question do jaro kini kayuma rubber gi stress strain curve yo haradi rubber gi stress strain curve yo haradi rubber gi na sma yel kada and araba rubber gi na sma yelani aduga horen magi na ne kayuma na hex gi jaga se dagi release tawgi kanda yamo si sidagi release tawkana hana film da dum hangine ba karbo elastomer hagadi hana film da dum hanba ngami ko mazu elastic oiribani but ko yu hooks lo di obey tawde sina nange rubber gi ne rubber gi na kay dawrani sigi film da sakrani aduga horen na hek release tawkanda rubber ji jo hana film da di hangi dana han bado lakhi ba mong du da di hangi de aba adun magi des mana do harga smaina sidong hangi ne main and arabo good ahan banman sakhi bagi lambi sina nange halak pe lambi adi sida khoina uriba si marakta lairi je sibo khon ke goi hysteresis elastic hysteresis kawi it is elastic hysteresis yarabo good extra oina khara khangzalo ai horen question sargi question ama yawrkini audi nga sagi sida whatever aina pisan giba energy khudimak to aina chingthok pada aina sina giba energy khudimak nanga hangiba kanda thadok rerga hangiba kanda whole energy to pithurakte release tawthorakte adu energy khara absorb tawra laigraba energy kare absorb tawla igrabo sibo khona kada ba sina ngi shock absorber gumbada yarabo ngi sita sina yaba gari da kaida shock absorb tawai hona bada ko jakinga subudu ngi da compress tawra energy khara manghan doine ba hana energy dam khalak yaro ba na dum bakana sinai so it is for rubber so hairap kari mana yeglak taraga disi kanagi no karamba materials ki no haraga di rubber gi ni khango sida elastomer gi yaraba yare hairap NCERT gi extra hoina atopamana se khoyi sida road amakak leire yarabo road amakak leire hairba road sigi magi n sida support ama swai pi yarabo road sima leire ai road se nangi hairab 3D ko 3D macham yeke uba nungai na ba ko khoina sina dorba data ji ke no khang na ba mayai sida magi mayai wai sida gi khoina weight amakak w ko mass amakak or force amakak pisale mayai da center da
at center dani ko piduisi ends na support laire adu maya da weight ama load am pishale adu magi length sima hairani length is l haidana endarabo adu magi sige ko thickness sima t hairaji adu sige ko width hagadra sibo ko na b ra ganom hairas akoina sise 2 dimension da yam te yekthorake ko 2 dimension yekthorake kidang uban nungai na ba magi length l haibam laire mayai sida w amana nangi sida chingthare sida support laire yarabo sige ko thickness na t hairo hairab si chingdaba kanda kaidorokani hairo maza hairab bend tawroidro sumaina bend tawrokani khara bend tawrokani haba mana bend tawbaje kayam bend tawrakadagi habadu kayam bend tawrakadagi habadu Oh, ya, ya. Thank you, thank you. langano Hmm. sida kayam bend tawrakani habadi sumaina ko lairame sumai lairambaje hairak sumai bend tawrakani horen yaraba chingtharabani mayada kayam bend tawdagi habadu or deflect kayam tawragi habadu sigi deflection je kayaga manage dagi haragadi my expression ama lairi hairab khangjalaje ko hairab khangjalaji ai yenga irake ko w l cube divided by nangi 4 b aduga sida t cube times y t cube times y ai exam to ithoke sida lakada banagi deflection equals to w l cube divided by 4 b t cube aduga sida y sina object to young's modulus chumna kagi hayengna na khanga dause exam da hangdo yesi expression jai hangkani natra question hangkani have accept tawde numerical hangoi deflection je kana kana da base tawge dum ha pe ai yar length se da kamaina base tawi length sang kai nagi deflection to charo kani sim da koi khange but length to square da depend tawribra cube da depend tawribra l da directly proportion oiribra aduma khangba my thickness to da kamaina depend tawba yarabo good then amana ngasagi width hagadra sigi b je sida kamaina depend tawba young's modulus kamai depend tawba siga tang khangjalu ko siga tang khangjalu endarabo siga tang khangjalu extra now sidai theory ta ko ngasigi loire theory ta ko sigi loiren khale atai yauribra yauro maron khale yalaji now hoje question the last sana question khara khangalaga thame hairiba question jing do holaji ada ato panangi any concept anoba yaurok taragadi ado koi ka taage ba sar matam do ko yarabo ready oirabo question holaji adai noi satra kharna sir haichi brama question hot khidradi kaidawri hai yang haichi brama haragai 15 bani amda aina sum class haichi brama question ko hot pajan noi wakhalda sana yam luna takre habe wakhala ma khallabra enju pakhala aduna ni but still aruba question de dum tai bani haichi brama question adum yauri bani sana haichi brama ina 15 ba hai tare noi pakatana ba ade amana haichi brama gi nakhayam sena ko khoi question series ama lakani sana hairame November last week nathra December first week da khoi horani hairiba series tu da nagi purely nangi ngasai hot question ata hot ni ko theory khoi taro edudana nagi se pyqs both NEET and z adagi khoi ncrt both textbook and exemplar aduga amana haichi brama gi some selective question khara ko khoi neta hangba yaba level baugi adu baugi question hairiba nagi series tu fully adu hola ani so marak se da khoi yam ka hana ncrt khoi haichi brama adu du hairaga ko noi yam lugan badu sana pam da adu gini ko okay yare adudi ai question je import ausalaage let me import a question ado koi holas faza question yam yauri ko hot pa horas okay yare se dpp 37 ko dpp 37 da Poisson ratio ki matang khara yahobi aduma discuss tawraji aduga amana dpp 38 dpp 38 chen energy ki de amana theory oire very simple formula ama gadani pandoji yarabo auraji yengaji Poisson ratio जो माकोई निक क्यों नहीं दी सिलेबस ता याव देना सर लोवी को अदुनो एनसीईआरटी दे यावसल लमामिना माई जो क्वेश्चन अमानी दे होत खिजे अरुबना ते Poisson's ratio of a material is 0.5 है if a force is applied to a wear of this material there is a decrease in the cross section area by 4% yung definition do फजा फजा न खंजे Poisson ratio हब जे कहियो मानव minus नंगे lateral strain divided by longitudinal नत्रगा normal ay normal होइना हारे को confusion न दनब normal strain
object ama kha khoina chingba kanda object ama kha khoina chingba kanda object si kai dor kaneba length increase tawrokpada natana magi area du jo handara ka doine length jo increase tawni aduga area jo handagani mamang bawde de khoina discuss tawbada kai dawgi length khak change tawdu nai nai adu area gi de nai nagi te hojik sida area jo yauna nai nani so hanagi area length l hairo length l hairo hanagi area du in terms of कोई diameter दो इन हारगे in terms of diameter हाँ नहीं diameter दो तीन है हारो ने force में चाहिए अदे हाउजे अखोई ने lateral strain है वजे lateral strain है वजे करेगा माना बा it is delta L by L sorry delta D by D माना से decrease तौरनी हमें minus क्वेश्चन तारानी को क्या नो मान हाई जे P बदना cross section दो है ना cross section से 4% decrease तौ है बना अइना पामिना delta D by D ने so delta D by D जिगा delta A by A माना P रिजना ai hairap swai da ne khar koi thozu koi thong na ko swai da sai tam de yengis easy je angau na ba given the period na kaino ma area change to bodu ne it is 4% 4% have jo na fraction lom da hairadi natra man answer ju percentage a piri mina koi percentage adum irazu iraji 4% 4% je nang na fraction da on thoke haraga na 4 by 100 tawronga dawni but answer da percentage a piri mina percentage ire delta a by a is 4% ni adu si minus ai hapadi abra minus ke do by half ino mana decrease hara mina minus oiro minus oiro ado aina pamesina then hara kasi delta d by d city कोई area है बस करेगा माना के area है बस करेगा माना pi d square by 4 अब तड़ी सीधा कोई ना delta a by a है रेडी सी क्लास जो सर ने explain फजन तारो मम्मी नंगे momentum के मतंग दा kinetic energy का momentum का मरी लाइन हन बता kinetic energy percentage स्वयं change हो रही momentum के हम change होनी अखोइना हाइरे percentage change to if kaiguma 10 dagi piba oiragadi di yam ka hena change to leitaba oiragadi kaido haiba khoina direct differentiation method sino haigre so direct differentiation method tadi delta a by a have kaiga manai constant makhai di differentiate tawbada loi mangrani twice delta d by d ga manai yandarabo these can be used only when kauroi doje aloi sisina ka nova mai change so hayang 40% har mai kamai toba 40% change hai kanda isi formula je delta nangi delta a by a equals to twice delta d by d hardi am sathin soire two wrong yan tarabo aduna sigi relation je karam kan sinani use only when nangi change is small hai bada sarna class jo haira me kaya bhawba small lo doino ido sida khoina 10% bhawba small lo ka hai baje yamna risk laiba natraga mina mari yet pa yaba statement ni sarna haira me mari yet pa yabo orga no hena gyan tana ba exam da confusion tana ba sana adugi risk tuma lawraga langera chungera haira me karigo 10% bhaudi small in low audai saw gitar ga di nangi small na tre na sisi naranu niyom chunu holu haigre niyom chumana karam na koi class haigre ko yare so sigi di 4% ji machani na direct sisi na ba yare adu aina pa me du di delta d by d na tro so delta d by d had half delta a by a so delta a by a is mana -4 haira bani na half haira ga se -2 pa lam tho o minus harga half delta a by a di 4% na tro so the answer is -2% noi khang ba yaur ga dein ha do loi sam go ba ko loi sam go kai da sum sang bo lai den yaraba good so the answer comes out to be -2% kenda rabo then adoi tar ga di akoina pamiba nangi normal strain percentage increase in the length percentage increase in the length there is nangi linear strain or normal strain dunia ma naino hais equals to kariga manaba delta n by delta l by l do not rokoina normal strain hais si kariga manaba minus lateral strain divided by Poisson's ratio kya tare haro minus haraga this is -2% divided by strain kya no 0.5 so 0.5 the half ni minus minus ka kare half to mathak chala kanda 4% plus taramina kari hai no je so that is this is the increase in length hai ne obvious oidro area decrease tauradi length increase tawdo na trame so 4% is the increase in the length again so minus Poisson ratio pan baje sida mana delta a by a piraga aina delta d by d pudoke baje sida yauriba minus ka zero no mathas harunova exam की दे minus शुआ हुआ हों दरजो तुम बोलो तो simply ना statement अपन बीरे लोरे increase नहीं decrease नहीं area increase हो रही length decrease हो रही आ रहा है और area decrease हो रहा है length increase हो जा रहा है statement ला higher लोरे plus minus की दे मतलब सारा नको just value जगह
focus to clear variable swipe over clear variable ai yarin lawrage yarin lawrage so howski dumba question khara ko sum potsi aina hanaba adi koi syllabus ai yaw da brand khalli to da bu mana panjalla banina adai aina su tawra banina ta ga dikidang man mubu tan tak seba yara ba ka ba ko pala sakra dikan ki kani a material has a Poisson ratio yaraba ratio 0.50 if a uniform rod of it suffers a longitudinal strain of your mana se normal strain jama period normal strain period yaraba longitudinal strain period normal strain period percentage change in the volume very good volume lom dong la hanna volume gi change putu ha ne volume gi change putu ha bani the volume gi change putu ha basidi aham da khoina tawdu se kaino ha se volume hai basidi nangi object ma ngasai ju hai gre magi cross section area hai bam leire adu magi length hai bam su leire yarabo sigi length hai bam ma sigi area hai bam adu volume hai je kama ibe yare de nangi area times length ne yarabo adu mana sida road ka haira min sigi road se anko hot pagi waina dine cylindrical low na nuani amdi ngasagi kan du diameter rom do hot pa yana ba adu area hai jam kari ga mana raba if cylindrical root or magadi pi d square by 4 natro yaraba aduga sida nang l ade noi chhatra kana hangba yai ko ngasai Poisson ratio discuss tawbada sarna kai do bai diameter de sum define tawrino ai Poisson ratio ta khar dain okay okay yare ngasai kai do bai no sarna diameter de sum define tawri je aina sida iri je nangi radius pu oidong radius pu oidong ai diagram de khara bu soiram yarabo good now kaidobagi no sarna kaidobagi diameter de sum define tawrino why not radius define tawdi kari kai shu kai de cha manai tawda bo khoina khanga da object se pick the pixel adi radius measure tawsi nuai thiaba endarabo aduma kanda khoina kaidawi diameter je hek sin nai na koi ncrt de diameter da hai aini sida delta d by d e is by mahuta ne aini sida delta r by r e is kai shu kai de endarabo adi shu kai de chamane yaraba adu delta d da dum ai taage manje no ko ncrt de su nagi diameter da sinaramina plus kari nagi object tu ro tu gi nagi diameter or radius pilak taraga di radius measure tawdi wara donina diameter do ina measure tawgali yarabo no device tawga on ba kanda screw gauge kai tawr sinaro on ba kanda kai dawani mapan sigi measurement to tawdu je overall gi so diameter oina hek measure tawgali adunani cham manai nana sida pi r square harga sir l ige yadabra harga di ya ye kasu kaite yarabo now adu itaragadi sida delta v by v aina horen puthora kadu je karino haba aina sida delta differentiate tawri je khangmana tro nakoi error ga nainaba kanda x equals to harga some constant times a to the power a b to the power b divided by c to the power c kan tawbodo ada koina delta x by x haide kai manai constant oriba k di yahon de a delta a by a plus b delta b by b kan tawbodo yaraba adu sida c je tasengode minus hai dawni error nainaba kanda disi minus half ki de ai confusion adana ba ai makha ge makai jamuk muthat lage yarabo chiodi matha sanadre dana in way c never apply to is pi by 4 constant adu kai tare twice delta d by d plus delta l by l yarabo ja good adu change in volume du naina ge hairadi mana p is hanaki percentage na tref okay percentage or okay 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 symbol yaw da my statement p ki okay percentage bu do haire adu percentage haraga di si ju percentage low bi ni si ju percentage low ni low re ke no yenga sira du dia so ultimately I know horen puthor ko do ji si never so let's find delta d by d magi diameter the change kyam lae aduga nagi length kyam change lae yenga si given the eri line amana longitudinal strain there is nagi delta l by l to the period given the delta l by l c di mana p ravaneva yarabo longitudinal strain can p rava 2 into 10 to the power minus 3 my is p is a increase low is a increase in lower adu plus adum lower ji yaraba similar then ado itaragadi by Poisson's ratio mu have jakoi kariga manaba minus lateral strain that is delta d by d divided by delta l by l ado aina pamiba delta d by d d kya tarani minus asom chakro mu into delta l by l Poisson ratio to mana kayanin piraba 0.5
0.5 into delta L by L. Delta L by L di kya no haro? Na 0.5 hai basi dai half hai na irasu yaraba 2 into 10 to the power minus 3 kakhat nagre. So the answer comes out to be minus 10 to the power 3. Unit amta haba kanu strain the unit yaude. So delta L by L khange, delta D by D khange. Therefore, nagi change in volume kaiga manare haro, percentage change in volume equals to twice percentage change in the D, that is minus 10 to the power 3 plus delta D by D na 2 into 10 to the power minus 3. 10 to the power minus 3 don't equal okay, yeah. 10 to the power minus 3. So the answer comes out to be minus 2 into 10 to the power minus 3 plus 2 into 10 to the power minus 3. So it is 0. Volume da de hong bam da lairam dre. Volume da de hong bam da lai dre. Yanda arabo se? Hai kidra me? Yanda arabo? Yanda arabo? Kanga niko se? Yare yare. Ko kidang kidang complex uba question ni. No ye opposition ratio the base uba. Ay yare in laure, yare in laure, yare in laure. Kyan tan fazo fazo no holo se. Clear? Adi amma namo si differentiation method kay dubai yare no my change into pick pagini. Change pick pa ni ko se change so yam saura di. Sisi na yate. Error yam saura ni ha. Clear? Now next. Sina purely koi extra ni adu conception do khangau je. Yarabo akoina stress strain da amaga nainadri ko. Akoina hoji boda nainai je kaino chingthokpa yaraba chingthokpa compress tauba adigi mamai da nalaga chatkiba takkiba adu magar naini. Karigba object ama khak nagi road ama khak lawro hairiba road to side ama da paire haraga haidi side ama fix or thamaga asom nagen gi side nang twist tawradi lairadi thori am paire nang laiba hai taini nangi chai gumam pairo aduga side ama da fix tawraga asom side nakan du dane laiba suman ururu laiba twist tawba adu kan da koina torsional rigidity ga na mong lakhine yandarabo adu man na koi level de tamdre adu gi concept macha khani man se da pirisi the upper end of a wire of diameter wire amakak laire and length 1 meter is clamped and each other end is twisted hai yaro upper end hai mina aise smai tawrage mathak tagi smai no thada lage yanda rabo good aduga si je kai haiba manase ai kidang sound ye kon phado male sound ko sound x khar sound smai yarabo yare sisima fix thammeba mathaksima ado sigi makhaje apoina kaidodeba kar twist tawdore laire laireba sima claim tawre harga mai length ti kya neba the length is 1 meter aduga makhaje the other end is twisted laireba through an angle of 30 degree and sida lairamba maje 30 degree de laireba 30 degree and arba 30 degree laireba so 30 degree have je kano sidong ye kese smaina kara sound amu si ektor ai sida dum action zira khar sound 30 degrees कमाई ले नो तो यार वो डायग्राम से कितने चुम्फात्रे बट स्टिल यहाँ लेजी ऊपर नुआई ना यार वो सी सेंटर में ले रहे सेंटर से देखिए मारे 30 डिग्री ले रखा तो इन्हें 30 डिग्री सो दिस एंगल 30 डिग्री यार वो 30 डिग्री ले रहे बा 30 डिग्री ले रहे हैं 30 डिग्री ले कहाँ से था नहीं ऐसा ये सी सिंग सी फिक्स हुई नहीं ना सीधा ले रहे हैं बमाजे सी योगी ताकते हाउस कमाई तोरानी सुमाइना ट्विस्ट मचाम लानी और वो इधर ट्विस्ट तोरानी twist orakan man hangi se kano the angle of the shear ki angle hai kan dane si je putu hai si angle je putu hai let's find this phi kamai putu kane kamai putu yemo si jaine ne diagram yakpa kan dane si level je ka kale adu bo khoina khanga daba akoina ta sene ye je si level ne si is the never swai the lembo podu si da yaujage bane adu aina circle du uban nungai na circle on jma yekthok pai bani so object diagram je isam samne yekthok ke har ga di si a da lembo point du b yaugre ha bane so this angle is phi adi a dagi b bawda kayam chatkre habaju makoi khangom daka oidro si khangib jakoi delta x si khangde x wan haironi x wan sina kari sinani circle amada si radius r hairo circle amada karimbo object ama sumaina magi circumference ru cha tagadi sigi arc sigi length se a b hairo si x e kai man hairo x equals to r theta must be in radian adi kama itare se and see x se kya tage ha kana c point a hairo a dagi a dias pho a dagi b pho a dagi b pho so a dagi b pho gi arap je kya no hai target x equals to r theta have theta do sida nangi radian de idong ni
30 to comma yani pi by 6. Pi by 6. Yaraba? Good. This is the pi r by 6. So this is pi r by 6 now. Yanda arabo? This is in a link. Yaldi. The shear stress ke definition see na kanda den haraga see angle se puto keti. To find shear angle al phi se puto keti ke yamana ni 10 phi sin aroba. 10 phi de ke mana perpendicular by base perpendicular di kano sida x base se kano l. Yanda arabo? Right triangle ne. अब दी कहीं मान रहे x इदी pi r divided by 6 अदुगा मागी l value सिंजलाजी what will be the answer value सिंजलो hot creasing से क्या अंता हाउ ब्रो से extra वाइना खरा सुन खंगजलो तो बनी exam दे दी सुन बस निजी देखो expect शुदा वो तो उतरे pi हैरो r डी क्या अनुमान पीस है diameter the 12 हैरे में ना radius is 6 तारो इधरो तो उधर 6 millimeter नी ना 10 to the power -3 divided by नंगे 6 ले रहे l दी क्या नो l दी माने length 1 meter है 1 calculation जो हम लाई रहे तो और 6 का खराबा so the answer comes out to be pi into 10 to the power -3 which should be in a radian kanune in a radian hai jibo 10 theta dabo adu o ya bro good yarishima which is very small which is very small yam pick throws pi is can 3.14 into 10 to the power -3 that is 0.0314 which is very small the yam pick target 10 theta to give value yam p theta to yam p natro the 4 that implies pi is yam p mane phi is a very small angle name small angle oiram target the haro implies that the 10 pi have the karisu manaba pi gasu mane so therefore the angle pi have the approximately sigi pi into 10 to the power -3 to what the radian oido it should be radian so small angle oire khangya si value am p amina so 10 pi ga mane the pi do pi into 10 to the power -3 to what the radian mana pamina angle the degree da the radian si degree the on to get ga mane pi radian have 180 degree na throw the 1 radian had 180 by pi the whatever nangi x any nangi angle pi puto kedi ke mana gada ba 180 by pi into whatever nangi pi angle that is nangi sida 180 by pi into haraga pi into 10 to the power -3 this must degree the lamation kang naro kakpa yaba pi ka khre the 180 into 10 to the power -3 de kya tare 0.18 degree Yarabo 0.18 degree. So extra suma question khara khangauji. Extra khara khangauji. Ei san pila hai. Mayam hai view. Hai. Hai. Yan tabro. Pana tai si yan tabro hango. Ada khumapte yan tadaman. Yan tadaman. Yan tadraba menerbo. Okay, yare. Yan tazaram. Yan taraman. Good. Now, adudi akoy muk next question salazi. Next question. Next question now energy matang la. Let's talk about energy. Next, let's talk about energy. A wire ko. Okay. Isanupi kenom ige. Yung ako yung hardly ko 30 minutes pok chang do mandre loishalavani ko. So break macham thabo na ay isanupi mo lai laki. Yarabo. Sa lagi ra. Iba hay gray sa tubi. Four on talk re. Day 4 on to udra. 4 on talk re. Okay. Say. How is it? Good. Now energy rom dong last. A wire suspended vertically from one of its end is stretched by attaching a weight of 20 Newton to the lower end. The weight stretches the wire by 1 mm. Then the elastic energy stored in the wire is. Ako na high potential energy stored kay gamana bahiro stress string the half stress strain ado nagi volume. Ado among nagi force kan nagi elongation gi term dong igi hedi kama yo high
stress habje kai ga manaba force per unit area. Strain hamna keno nangi elongation divided by length. Volume hamna mo area into length. Loin kakhat khoda na tawraga kai tare haro half harga nangi force into elongation. Adi kya tare force si kya no mana period force was 200 Newton adu elongation of 1 mm. 1 mm have the 10 to the power minus 3. Adi kya tare 0.1 joule. 0.1 joule. Lie drosya. Very simple. Very simple. Very simple. Yam lai ba ngata ni ko energy gi lakta di yam lai rani adu horen phajab jab question khar yaw gi ni question to hanam do ken ko question to bitaw question phajab jab ko no hawje arai ba ngata yaw re na muk tok thok khini phajab jab question khar yaw ri ba no ye rotation da base to ba rotation da base to yung question ba 18 gas phajab question ni ko ji si level ji ho la ki do ni khoi si level ji ho ki do ni yaraba sida khoi gi phajab jab exam gi atopa rotation do hang ba yaw lai then nange ngasai rubber gi do rubber gi nange stress strain curve to gi mai ji da energy loss ka jo khoi putho gi do yarabo so so khango phajab jab graph ka yaw ri yung yaraba phajab jab graph ka yaw ri na ko NCERT daga yaw ba ko no NCERT da yaw da mane hai chi ba ma da yaw ba yengzi ko si ba ko tal ki do ni now how's it next say identical springs of steel and copper are equally stretched yaraba adu equally stretched tawre hadi ma elongation same natro adu work to kanada sawadagi yung asa ko na potential energy have zyada kemna te potential energy is work done to nagi stretch the string yarabo nagi work done by the external force to stretch the string madu ko na string to the potential energy on store to one aduna sida mana work done hangi jate kemna teme potential energy neme the work done bo haigera natraga potential energy haigera si kariga mana ba koina mas hanak diyo hauji derivation to gidu sungai mina equally stretch ka haira mina half nangi stress strain yarabo half stress and strain half stress strain into volume adu mana is the identical spring ka haira mina mai volume ju sam manager mani loi manar mani ko ai force room da define to ge khalam mani adu bo ai je mana sida young's modulus haira min young modulus room da koi compare to ji kari ge mana ra hairo half hair into nangi stress habje kai ga mane in terms of strain madi mana hoji high ji in terms equally stretch are han nagi leirame ba spring do gi magi length animak identical or men cha manar mani equally stretch tawre so delta l cha manar mani adu strain cha manar modro strain cha manar modro so equally stretch ha men nagi strain do same ne strain is same adu strain cha manar mina in terms of stress irazi yaraba stress tu jo khoi kai de easy ge young's modulus ta stress is Young's modulus times strain the E reserve. Kai do bagi strain manare Young's modulus P re comparison nungani. Volume ju sam manaro idro. Volume ju sam manaro idro. Same volume oiro idro. Identical nagi spring si nari berina. The stress habji Young's modulus times strain na tro sila ido sa. So sila strain into nagi volume. So in other words, potential energy habji kanada depend torome do the Young's modulus. Ata ye low in manador ever terms. So potential energy high gera, the work done bo high gera, which is or nagi potential energy high gera, si Canada depend torome Young's modulus ta. Since Young's modulus of steel zina, Young's modulus of copper degi sovereign implies work done in steel is more than work done in copper. Adi some like nagi string steel gi spring do chingthokpaga copper gi nagi string do chingthokpaga kanana lai doiba copper na kanana lu doiba spring na lu hom ju thok dro yare so less work is required on copper spring clear yara dro man is the identical higher ni na in length ju samanarani equally stretch high in volume ju samanarani identical high in my kano ju volume ju manade yaro strain ju manade yaro elongation manna mina strain manna elongation manner mina strain manner volume and length identical hana mina manner clear so naging asai Young's modulus khakta da depend tawre Young's modulus sauraga di work hena da ka oire Young's modulus p gana work p theory ni se next the amount of work done in increasing the length of a wire ko through 1 centimeter some message akhona hagre work done have jate kemna teba potential energy ni si kari ga manaba half stress strain aduga into volume sinatro
good and the volume do mana area length ka hai je sidai ni volume laktu ji yengaji adai amana length piramina stress se ai sumaina strain don thoke adu horen length to laksi delta l du ne mana 1 centimeter pirisi natro yengaji dudi so stress udi kariga mana re young's modulus times strain adu sida mu strain namaga yaure into volume dudi al hairo so half irony young's modulus times strain square strain dudi delta l by l natro leidu cha into al so l makakre so the answer comes out to be half ya delta l ya delta l chumi ko je sibauda chumi now sida okay sarna kitang soibam yore krai dona sori je ai square tap hogdre y harga sida nangi strain da square tap tawni ade half y hairo that is delta l by l ka whole square hoy tawba yarabu half hairo y hairo nangi delta l square hairo makada l square into l lam gakta nagraba so this half ya delta l square divided by l now sidai answer khumbadane kitang de ai answer khumbada kitang nungai roi dore kai do beno khangbra mana sida elongation to 1 centimeter higher 1 centimeter adi mana p riba data je centimeter da cj system da ihaningi ra si da ihaningi ra kem khangdre so answer je ai je a khotpa jo nungai tre hayeng exam da si hangak tar gadi yam controversial oirani niyom si katang khanga ai to lage sidai delta l do di 1 ni kain tok sin lagai 1 ta haning de maram di mana p je si na tre clear bra kaniko chato to Pokoknya lo silangin ngana pokoknya lo sangge satu to mamu yare hojiki du ne ai answer je e khotpa je nungai te pam de good niyom di sidar laire mana tari je haira mong budi mana re to budu problem kai de lai delta l do mana s hai de piram dre o s hai de piram yare bo yare now question number 6 dpp 38 question number 6 the Young's modulus of the material of a wire Young's modulus period elongation of the elongation strain, that is nangi strain period, normal strain period 1%. Then the energy stored in the wire per unit volume had energy density na throw so energy density di kariga mana ba haru the formula pandau da ngai re energy density di kariga mana ba half stress into strain yarabo good ade mana p je kayano Young's modulus p raga strain p bane strain je mana p is delta l by l ni 1% have a foreign answer even the percent the arrow idana the absolute he had 1% have the mana 1 divided by 100 1 divided by 100 erase it the but ihan han bada stress p dravanina in terms of strain the it was a young's modulus times strain adu was the strain so half y adu strain square so half young's modulus kano 2 into 10 to the power 10 and the strain the kano 1 by 100 sigma whole square so the 10 to the power minus 2 hara mana phabra 10 to the power minus 2 hara mana phabra calculation nungai na ba तो क्या तार है 10 to the power minus 2 का whole square so 2 का खरे so ultimately calculation जो हम ला रहे 10 to the power 10 है सिगे minus 4 हमका 10 to the power 6 joule per meter cube very simple is very simple ला रहे को energy योगी तार हम ला रहे नहीं है बा सर ना हजे जन हरे में क्लास जो stress and strain दा क्वाइट की नंगी complex हो क्वेश्चन हम भाई यार जे कदा वाई जगह दा normal stress and strain दा अब जदी अतो concept में हम combine करोगे हम भाई यार है अदवाई जगह दो वो वजन है तारे अतः ये नंगे simple form लाकर से नरगा तुम याद जानी ले वरी बस बाउदा लोई तुम रजा लने यान तादे केम हार्ट ट्रेनिंग तुम रजा लो ए लेक्चर से ताबा जा तुम बनु मारबा होंगा कर मंगे ने सुबो इन तो कर जालो A 5-meter long wire is fixed to the ceiling. A weight 10 kg is hung at the lower end and is 1 meter above the floor. The wire was elongated by the energy stored in the wire due to the stretch strain. Yango sida mai gi data khupi sila noi da yam luna low hidra adu gi khaki wani question is very simple direct formula pale yare nangi wire ama khak laire magi length pire 5 meter haidana yarabo good fix ceiling the fix also thame weight ama khak load ama khak sida pi dore magi mass na kaya hairo 10 kg aduga lower end and is 1 meter above the floor hai floor sida laire yarbo this is the floor dagi maji 1 meter la pa jaga height to 1 meter
ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯊꯣꯏ Okay, yare. Good. And see the 1 meter ka unnecessary information ne. Adi mana hangi elongation hangi ba del period elongation period 1 mm haitana. Energy stored to ne. Potential energy da koi kari ha gre half nangi stress into strain into kari ka mana ba volume ga. Siya koi na force ma bu ching dhari ba force kya no. Ai sida F point e rage ko. mg na tro which is 10 into 10 that is 100 newton. Force period ka elongation period ding asai koi derive tau gi bu direct force into length ka mane hai taine. Pare derive tauzi stress habadi force divided by area. Stress habadi force divided by area. Strain habana elongation by length into volume na loin kakra kaitare. Half the apply force into delta L na throw. Applied force kya no bas 100. Delta L na kya no man p bodo 1 mm. There is 1 into 10 to the power minus 3. Abdi kya ta do male 2 na sida kakla di 50 tare. 50 to 10 power minus 3 is 0.050. Yandarabo and a sida nakwina luna kanduji kaino sida 1 meter height laiba adu da habas dane the information yaman bagi haitare confuse akadra adu hakiwani question is very simple. Aside some manare si ma'am sing simu amukam mathangda two wires with the same material hai mina kaitare y value zamana dore magi lengthing pire l amaga 2l f sinangi applied force ni f pire ratio of the work done hangi yemo sida koina work haibase potential energy neba half higher stress strain into volume natro ada koi kari habe yare sidi mane se y di samana dore adagi strain lom dani ko e ba yadu je si ja strain lom da e ba yadu ni na w equal to half to see nangi stress have je yang modulus times strain adu strain hana yaudu ga nangi sida epsilon square volume have the area into length natro area into length the area je mana diameter rom dong pire pare oren diameter do on thoksi ade strain have na geno same material layer having length layer if F is applied on it the ratio of the work done in the two wires will be ko same diameter ni the same material period diameter samana mean area su samana do ni same diameter had is same area ni same area layer same a layer adagi length the khena ba layer ma elongation gi matang jima pidre okay adu the elongation jima ko Ako aina sarna iriza kitang nunga soire elongation p dramina koi kadom da express tau ba nagi kanoze strain je stress lom da define tauzi so strain have je stress divided by Young's modulus na true the stress usde hore namo force define tau yari good asmana so then is the stress square divided by y aduga sida al the stress have jan kayong mana ba force per unit area haro stress have kai manaba force per unit area अब the कमाई बे आ रहे हैं न stress की मोदा force square divided by a square y अदुगा सिदा al नदी सिदा नंगी a amount कथन नगरो so at the end work have जी kai मान रहे half f square l divided by a y सर जी किधन कोई तो खराबा क्या नो है रकान नो इन साना समझन जाऊँ then अदो इतारा गदी w1 by divided by w2 जी kai मान रहे force मानदोरे force का खरो ಅದಕ್ಕೆ a चा मानदोरे y चा मानदोरे लेंथ खक्तದ ನಂಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ತರೋ ಮಾನಿದ ಸಿದೆ ಕೈಗೆ ಮಾನರೆ L1 by L2 L1 by L2 ಅದು L1 ದುದಿ ಅನ್ L ಹಾರೆ L2 ನ twice L ಸಿದೆ 1:2 ತಾರ ಮಬ ಆನ್ಸರ್ ಬು ಯಾಮ್ ಸಾಥಿನ್ लाई लेने ಯಾಮ್ ಸಾಥಿನ್ लाई लेने ಯಾರಿಬೋ ಯಾರಿಬೋ ಯಾರನಿ se kidan tuna dum lotion si yani se cham chamba form lang atani cham chamba form lang atani pali si hanu som ta practice tawra si siri noi hol la je hang deta consider four steel wires of diameter dimension period diameter L which will have the minimum stored potential energy on pulling it by same force L force ang asai gum na hoji iraji so hoji ki to haira amtang nangi define expression to derive tawji sina to laidu se volume ಅದನ್ನ half hairo ಅದಕ್ಕೆ stress hairo ಅದಕ್ಕೆ strain to the stress by Young's modulus laire volume di kaino a l laire ade half hairaga nagi stress square divided by y a l ade stress idi kaiga manaba force per unit area so force square divided by a square y aduga a l a ma gathan nagraba
So the answer comes out to be half f square L divided by AY. My jake no steel wire ngakta adu y jam manadore amana nangi same force oidore adu u have the kanada depend tawra me adu. So u depends on nangi L divided by area. Area haiba jong kanada depend taw bahiro diameter square. So L by d square. So L by d square man haiji minimum hangbani na. So implies u minimum higher the L by d square so minimum natro. Natro adi yenga. So Roman number A gi L by d square kya tai? Unit sing the matha sarunu L gi unit loy mane D gi unit loy mane. Sidan meter da aduda onto onjin sana levnu hapa. Direct piram value shinaro. So 1 divided by 1 square that is 1 tare. P na kaya no L by D square habazi 2 by 2 square that is 2 by 4 that is 0.5 taraba. Sidana kaya no L by D square had L di 2 ni D square na 1 square that is 2. D da kya tare L by D square L na 2 aduga D square di kya no L na 1 aduga D square di kya no D da nangi 2 square that is 1 by 4 adu kya tare 0.25. Man is the minimum hangbana tro. So minute roko is adu magi answer je kitang shoyo male. So minimum store energy should be D oidoba. Yaraba D oidoba. Adi kwai picture mana. Ahan bada 1 tare mathang na 0.5 mathang na 2 adu mathang na 0.25. The 0.25 no kwai pikom thui. So this should be answer. Amtang yang sigo chumbra lambra idu. Chumbra lambra have domti yangzi ay chummen khale chumme. Yarabo yare. So the minimum energy, store energy is in the case of D. Yaraba where D. Kani ko ja? Yarabo. Next question number 12. Question number 12 I smite doge. Isana try the torosi homework. Yaraba homework. Isana try toro very simple. Masaj hot kreza mana bole. Data lagar change so wani. So question number 12. YouTube the yawong kai nangi screenshot lauro. YouTube the yaw the height. Aye normal class ke साथ रोगा ना DPP 38. DPP 38. Question number 12. Atai जो लोई चम मानरमनी अदु इरुरमनी हापम ममीना अम practice तौजी करी हाई नो सिदा metallic wire of length period is elongated by length period delta L period ko then next the area of cross section of the wire area जो P period loin period था सिदी elastic potential energy stored in the wire in elongated condition is Young's modulus of period अब दी कई के मान रहे तो दिहारो potential energy हाबजी half stress strain into नंगे volume तो समझ लगा AL डायरेक्ट इरगे को सा अब दिहारो माना P रिजी elongation P बनी याराबा stress P Young's modulus P तो strain लोम दा आया मन P रे तो सीधे कई के मान रहे Young's modulus times strain so strain square AL so half Young's modulus delta L by L का whole square into AL अब क्या तारे into Y delta L square adu L square kasi kaktan narga L adu ka A sinjalo loina Young's modulus 2 into 10 to the power 11 si still gini ko siya delta L ki value kaya no 2 that is 10 to the power minus 3 kaya daw bagi meter ina ba so 2 into 10 to the power minus 3 ka whole square length na kaya no 2 into area na kaya no 4 mm square ni so mm hardi 10 to the power minus 3 lakto na tro so adu ki square so this in terms of joule ta do re adu kya ta rani 2 di kakre 2 mana sigi 2 kaltan rof 2 taraba अवधि क्या था दो भोरेन फ्रैक्शन का तारीज के दो इन माना फ्रैक्शन का ताहालीज के दो इन सुधा बेरानी नाउ जो क्या था हमने येंगे मैं आंसर डू येंगे रनु सो 2 जा 4 लाए 4 2 जा क्या नो 8 8 into 10 to the power क्या लागतो बाहरो 11 ले रहे सीधा 10 to the power minus 6 हम ले रहे ako ko okay ke length square chumi good यार अब 10 to the power minus 6 से 10 to the power minus 6 तो minus 12 आवा minus 12 से minus 11 के दिक्कत नो हरो minus 1 so the answer comes out to be 0.8 joule करी के नो माने से 0.83 का हाई जे 0.83 का हाई जे 0.83 का मा हाई जे के दो बनो यार अब यहाँ लजी सीधा मथा साव ना दे clear 0.8 0.8 होइदो निको exact 0.8 होइदो exact 0.8 यारे को सोइबा यावब्रो सर की कैलकुलेशन दा ममांग सर की दा कैलकुलेशन मचा पावर दा कइदा सोइबा याव माले सोइरगा नोय सेमदो आई चुमेन खले उद्रे सना सोइबदो
Now question number 18. 18 what is 18 je star ma macham thamu. Ai sidane elasticity da si question ai ha kani thaja de. तब से हंगबसे याबसे कायदा हंगब याय नंगी रोटेशन दा हंगिब याय कमायना सिदा लेगेदब नंगी टेंशन दुगा सी t1 हाये सिदा लेगेदब नंगी टेंशन दुगा अनि दुगी रेशो नहीं नो हायदा यारबो गुड नाउ अदुदी अखोइना से रोटेट तोबगा न वखल द खलु ममांग दसु दुंगा अखोइना हागिबदु स्ट्रिंग अमा लेरे हारगा स्ट्रिंग द माय मखादा करियुम वेट खरा यारम तारगदी सिना फिक्स वरे मथक थंगबा स्ट्रिंग बेयर तौदोइसे करम करम मास नो m1 के m2 का सुमाइन तौदना ऑब्जेक्शन नंग होरेन रोटेट तौहलक्प कांदा सिगी मथक थंगबा स्ट्रिंग बेयर तौदोइसे नंग m1 का m2 का अनिमक्तै लाप लोड सिंदुने यंतारबा हाइनी वे आटदी सिदा लाक्तोब टेंशन हाइबजे कइगा मानागे हाइ कांसिदा सिदि नंगे होराइजोंटल सर्कुलर मोशन इना माय सेंट्रिपेटल फोर्स को मानरनी तौदबो सिदा लाक्तोय सेंट्रिपेटल फोर्स है 1 गिजु अदुगा 2 गिजु ने fc1 plus fc2 ने हाइबदी सिदा लाक्पदा सी ऑब्जेक्शन उंबा कांदा सिदा टेंशन हम पिरकनी सिनसु सिदा टेंशन हम पिरकनी सो सी टेंशन से सिदा ट्रांसमिट तौरकने सो सिदा लाकदबा अहान बगी नगी लेंग से सिगी फर्स्ट पार्ट सिदा लेगेदबा टेंशन t1 से सिदा लाकदबा सेंट्रिपेटल आइदी m सिगी सेंट्रिपेटल ने ट्वाइस m की सेंट्रिपेटल ने अनिमक तुने अनिमक अदे कमा हाइनी माई सेंट्रिपेटल दी सिदा चलक कांदा एनी ऑब्जेक्ट अमा खा मूव तब कांदा सेंट्रिपेटल फोर्स से करिगा माने m r ओमेगा स्क्वायर का मानद्रो v द इरानु मरम दी ओमेगा द पिरमनिना अदे कमा इरनी से मागे मास m नी अदु माई रेडियस से क्यानो ट्वाइस l यारवा अदु मागी ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस सिगी सिदी सी मास की दी मागे मास ट्वाइस m अदु माई लेंथ ती लेंथ इगान l खक हार कनुको मागी लेंथ से क्यानो माई रेडियस तुने बाइन इरिसे माई रेडियस से क्यानो 2l अमगा देयर इज 3l ओइरोइद्रो so it is 3l aduga omega this speed is amandure so punjal le harga 2 ne 6 ne 8 ne 8 ml omega naught square si khangba yam da ka ni ko si phajana khangok tare hayeng mana tension gi ratio nei no hatang har pa ya ba sida budi mana energy gi ratio hai re ba energy gi ratio ha bani so tension khanga di energy ratio jo khangja rani dana ana tension jema phajana khango yarabo amuka hage sida lakriba si object se si ungbadu ju t1 hari si thaurijin thingdoni m2 ji unga kanda sida lakpa centripetal force si transmit tawra lakadu natro aduna sigi matek sida lakadaba tension je masama ke centripetal force ne 2m du ungba kandi mai centripetal force ne ani du combine now sumain tawdana then t2 haibasidi sigi pata lakpa tension dudi simply magi sigi du hatang la ne abdi 2m gi mos kano do centripetal force hatang so fc2 du lakani that is magi centripetal force mass twice m adu mai radius na khanga da 3l oidoni ko 3l aduga magi omega naught square that is 6 ml omega naught square so this is the nagi tension adu mana hayang tension ani gi ratio puto harju yaradra hairani hauji hangisina gari hauji hangisina gari hauji hangisina they are asking to find the energy level now akoina khange potential energy 1 haradi that is potential energy stored in nangi say kama haiji a b c and mami am to tholum jira in a b part of the string की a b part से store तब energy haradi magi di half stress strain into my volume natro yan darabo my volume now sida ko ji energy stress से करिगा माने हरो stress tension ना मत थौरी मत लापा थौरी मत नंगे लापा stress से करिगा माने हाय मागी tension divided by area का माने है ना so half चलेंगे 1 इरा मुझे नंगे t1 by a1 अदुगा मागी strain दी strain होइना पीद्रवनिना ने strain होइना पीद्रवनिना ऐसे कमाई इजिगे strain होइना पीद्रवनिना stress लोमदोइन इरजे and half nangi stress into sidasu nangi Young's modulus natene stress divided by Young's modulus aduga sida volume duna a1 l1 so value sinjalaji half hyro
stress square ni lakte ji the stress square se dai force per unit area kitang samba yabro force di kai ga manani tension divided by area a1 si ki whole square ai kitang samme ko adu sida a1 l1 divided by y1 adi kya tare haro half t1 square divided by nangi sida a1 square a1 do sigi a1 je kakhraga makha da a1 amatang lehaurani sida l1 divided by y1 kanda rabo adi sigi value je kya tare टेंशन दुदी क्या तारनी आई टेंशन से सर ने तौरी से कितन को आई नुंगाइत्रे स्माय हैरम बदी करी काय यार यार इरमिन इरगे आइदि अममतंग तौ लै तौ मोहता जनरल ओइना तौरगा को डायरेक्ट u1 बाय u2 इरगे तौबनी फरे इरुरे अदि u1 से करिगा मानरनी हाफ t1 दी करिगा मानरे स्वाइद दुम इरस तोपस यावजानी चा सिमिलरली हरगी यूजर सिमिलरली हरगे u2 इरसी कई माना चा माना तारोइद्रो 1 की महुता 2 ओंथो 1 की महुता 2 ओंथो यारे ना सा ಅದು ಸಿದೋನ್ ರೇಷಿಯೋ ನೈ ನೋ ದೇರ್ ಫೋರ್ u1 by u2 ಕರಿಗೆ ಮಾನರೆ ಹಾಫ್ ಹಾಫ್ ಮಾಂಗ್ರನಿ ಮಾನಂ ಖೈ ಕಖೋ ತೌಬದಬು ಸಿದ ಕಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗದಬ ಮ ಲೈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗದಬ ಮ ಲೈ अनि सुबह वायर की एनर्जी नैनब कांदा अनि सुबह एनर्जी की दैट इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सेकंड पोर्शन दो potential energy stored in B to C part B दगी C भाव के पार्ट से अखोइन एनर्जी नैनब कांदा लौरिब L2 तो अखोइ ngसाइददी 3L लौखिबा माइ सर्कुलर मोशन नैना कांददी सर्कुलर मोशन नैना कांददी अखोइ 3L लौगी कैदोबई माइ रेडियस टू 3L ने अदो अइना हौजिक B दगी C भाव की पोटेंशियल एनर्जी नैना कांददी B दगी C भाव की पोटेंशियल एनर्जी नैना कांददी L2 सु क्या होइदो बाहरो दिस L2 must be सिगी मतेक तो B2 C सिगो होइदोने B2 C सिगो होइदोने 3L होइबे याते यार बस सी दंग खंगो सो U1 by U2 दी करिगा मानरे दुदे हाफ हाफ का खरो अदु T1 by T2 सिसे T2 होइदो बको T2 होइदो बा सो इट विल बी एरिया जो चम मानदोरे यो मानरी जो एरिया चम मानरे y चम मानरे एरिया मानरे y चम मानरे अदि करी खक्तनो खेनाइ जे नंगी टेंशन दुगा लेंग खक्ता अदि हारो u1 की इबा कांदा t1 square l1 divided by t2 square divided by नंगी l2 कैदो बइनो since नंगी एरिया गा a1 गा a2 गा मानरे अदुगा y1 गा y2 गा जु जा मानरे यंदारबो अदि वैल्यू सिंजलजी t1 by t2 दी स्वाइदो इनो पुथोंगे से t1 by t2 क्या तानी पुलो कक्तन एनर्जी 8 by 6 ता होरोइद्रो दैट इज 4 by 3 सिंजलो सिदा t1 by t2 का होल स्क्वायर दी 4 by 3 का होल स्क्वायर l1 दी क्या नो l1 दी twice l l1 दी twice l l2 ना क्या नो खोइ ngasa हाइग्रे सी मतेक सी कक लौदोनी दैट इज l खक्तन लौदोगा अदि क्या तारे हरो नंगी सी l का खरो 16 by 9 into 2 that is 32 by 9 so the answer comes out to be 32 by 9 option दा दिया उदा बनी को से ऑप्शन दा याव दबनी सिजे नंगी either 32 by 9 and 0 अदु 30 this is the correct option यार बस सिना देखो माय क्वेश्चन जे सर ngasa आंसर ता दबगी हारो येंग बदने कितंग सोइरम बैनी सिगी 2m सिगी महौता m दंग इरमबा 2m की महौता m दंग इरम ताडे अखोइ 50 to 9 से दम तानेबा अदु अखोइ दी क्वेश्चन द पीरी सिगी according होची so it is 2m adum lower holo the answer comes out to be 32:9 now homework tana nangi 2m dubu m the convert tawre hargasi 2m je m the convert tawre question holo you will get the answer 50:9 yarabo so see question the kanari ji kaino aina high si energy da देखो expect tawde asu kyam question na energy dai hangni thaja de kari da hangdoi ba tension gi ratio puthon hang pe yai ko so si ju khangawro then potential energy store to nasai formula sing to pan ba khatani ratio nai no har mina ratio puthoy manabam kai gathan nagre ore keno yarabo yare very simple yenghoro amtang silo answer tarak tab du dekho na habdo question da data se kitang soi bai ni ko data kitang soi bai ni यारे क्वेश्चन अनि को अहुम मुता ngai अहुम लेरी बा क्वेश्चन खर गता ngai question number 21 question number 21 when a load on a wire is increasing slowly from 2 kg to 4 kg
elongation increases from 0.6 mm to 1 mm. Hadi hana elongation delta L do anagi delta L mass to m1 oiri kanda m1 je 2 kg oiri kanda nangi elongation to kaya oiramba haro 0.6 mm. Yandaraba 0.6 mm. Mass to na hauji 4 kg yaurakanda nangi elongation kaya yauraba 1 mm. 1 mm. Yandarabo the work done during this extension. See, Maraki work done happen. Work done 1 the 2 over the camera theme. Nagi U2 minus U1 atro. Potential energy I need to talk I don't know lori. The potential energy happens in Karigamanare. Half Haraganagi stress strain into volume do. Yarava. Half stress strain into Magi volume. Good. The work when the load on the wire is increases co elongation, the work done during this expansion, Yangzi. My young small so can be the bro. Elongation period. Okay, 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 okay. यारे 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 सी मैम जिंग जाखोई ना in terms आई खिदंग समझ लगा force पीरे बने अब force पीरे force का नगी elongation का पीरे दी आई F into delta L सुन बमसु लगी ताइने direct सी वंशी नरो अब दी U2 हाई कंदा करिगे माननी half तो मकमल लोरो F2 into delta L2 minus F1 into delta L1 अंदारबो good अब दी क्या तारे हरो F2 हाई जनगी weight to never mg to never that is m2g into delta L2 minus m1g into delta L1 sinjalo m1 di kya no 2 ni g na 10 delta nakongko m2 to 4 na tro m2 4 ni 4 aduga delta L2 di kya no 1 mm 1 mm means 10 to the power minus 3 minus m1 na kya no 2 into 10 that is 0.6 into 10 to the power minus 3 kya tamno yangaji half haraga sida 4 laktore so nangi 10 to the power minus 2 that is 0.04 minus nangi sida 1.2 har laktore into 10 to the power minus 2 so 0.012 adi kya tar hai nangi half na 10 to the power minus 3 man common loi low hai mane answer de 10 to the power minus 3 je common low dore adudi answer tarak ibagi mong du da iba yana ba 40 minus nangi 20 sidi 1 20 into 0.6 that is 1.2 tadora 12 tadoiba 12 tadoiba on top pani the 1.2 10 to the power minus 3 10 to the power minus 3 adi kya tare haro half haraga 40 into 12 to kya tare 28 tarabo into 10 to the power minus 3 that is 14 into 10 to the power minus 3 joule so this is your answer this is your answer this is your answer yaris nasida koina work 1 dagi 2 bok chingthok pai habidi nangi delta u yaraba change in potential energy u2 minus u1 ga manai amang da koi sigiji koi spring gi tang pa kan so edum tam do mal potential energy over spring da herini ko yare se watre question na batausi question ani khatang ai re question ani khatang ai re question ani ani khatang ai re so question number 22 masai rubber gi sana ha yubdu so exam gi when siga je expected to de but extra in khara sum khangjan ji stress strain curve ta for rubber gi stress strain curve so karino hanga di rubber gi stress strain curve kari karmano hanga targadi sini ko chalidu sina nangi singthok pada aduga nangi horen hanjalak pagi nangi curve tuni si curve sida nangi energy loss se kayano hargadi si energy sine yandarabo good and these areas sing manung da yawriba area enclosed area enclosed is the nangi energy loss ne energy loss hagera energy absorbed by the nangi rubber hagera and arabo this is the energy loss this energy will be converted in the form of heat the convert away ko loss in the form of heat ne now adudi mana repire nangi is the a rubber material period 2000 cc that is centimeter cube so energy loss ade amana stress strain curve oidi vanina ne sida p river energy do energy karam oido ba energy density hai do energy density loss in the form of heat ne yandaraba good ade sigi area pu tholo re
सी एरिया पुथोकपदा नोइदा प्रॉब्लम लैदोइसे सी एरिया कमाय पुथोकनी अदो सो सी एरिया पुथोकपदा अखोय मतेक सुमाइना खर कंसेप्ट खर सिनजी से सिदगी सी फाउगी कर्व की को सी अपुनबा एरिया पुथोकसे मानों सिदा कई हाइरी each curve is a quadrant of an ellipse ellipse की quadrant अमन है quadrant है 1/4 नत्रो अदि सिदन मंगी साइड तुम अखोय क्या हाइजिगे a हाइरो सिन नंगी b हाइरो यार वो माइनर एक्सिस में दो अमन मेजर अमन नंगी माइनर सेमी एक्सिस ना अखोय खंगदबा ellipse अम लेरंबा कांदा ellipse अम लेरंबा कांदा मा एरिया पुथोके हरडी area of the ellipse है कई के माना के हगन एरिया हगन पाई मागी से ए हाइरो सिगे नंगे बी हाइरो माइनर एक्सिस में सिंग दो पाई a into b ने सो दिस इज द एरिया ऑफ द ellipse दिस इज द एरिया ऑफ द ellipse सिमा खंगजलो को एरिया ऑफ ellipse है कांदा area of ellipse the pi times a into b ने where a and b are the minor axis semi minor axis ಎಂತ ಅರ್ಬ ಗುಡ್ ಅದು ಈ ತರಗತಿ कोई ए एंड बी आर डी नंगी सेमी कनो दो एक्सिस सिंग दो यार बा गुड ए गा बी गा गी माइनर गा मेजर गा अनिमा की हाफ हाफ ओइ दो आइना माइनर गा ता हाइग्रा बा सिजना कइनो मेजर एक्सिस की तंखाइ दुनी यार वो सेमी मेजर एक्सिस सिजना करी सेमी माइनर एक्सिस तो माइनर मेजर से कनाना डिसाइड तौगनी माइ लेंग अचौ दो ना चावरगन मेजर पी गन माइनर यार वो इसम समना मागी सिगी एक्सिस अनि दुगी सेमी एक्सिस अनि दुगी प्रोडक्ट पाई टाइम्स ए बी यार वो सिरा मथा सारो इसी now the C is a pull up A1 high pull up A1 C kaya kamana ni haro A1 is quadrant haramina 1/4 yaraba into pi times AB AC kano se ahan base AC kano 0 dagi horaga 8 phauba there is 8 adugo B na kaya no 0 dagi horaga 4 tawudo my unit section look 4 into 10 to the power my 10 to the power 2 so the answer comes out to be 4 ka crore that is 8 pi into 10 to the power 2 area sima yaraba sumain tawdana मखागी सिगी एरिया गिदी मखागी एरिया सिदी मखागी एरिया सिदी अदो सिगी सोम ओन बे यारो सोम ओन यारो मखाजी दका ओइद्रेबो कोइना सी जोइना दिस इज a2 हाइरो सी a2 हाइरो a2 सी के माना माने हाइरो हा भाइरगा सिदी चम माना मानेता यारबो सी भाव की चम मानरद्रो क्यानो हाइरो 8 अदुगा हाई किसना क्यानो हाइरो हा भाइगा नुसी 1/4 हाइयो quarter of the नंगी ellipse 2 8 into हाइरो मागी हाइट से क्या आता दोबा 4 into 10 to the power 2 4 4 का खरे so 8 into 10 to the power 2 यार अब 8 pi into pi ang wala mabot tawrisina pi ang wala mabot tawrisina good yare fresh good so it is 8 pi into 10 to the power 2 यार अब good now what do you see ani je khanga matong ai see matek se kamai ta doino si matek se tana bana ai concept ama gong sin na give you पुलअप सिगी रेक्टेंगल सिगी एरिया उन पुदोक से A3 है दना सी A3 से करेगा माना गनी नंगी बेस इनटू हाई नत्रो बेस से क्या 8 हाई ना क्या 4 into 10 to the power 2 पुंजल दी क्या तारे 32 into 10 to the power 2 देन अदुदे अइना पामेबा इनक्लोज एरिया से करेगा माना रे इनक्लोज एरिया हाबजदी सिगी एरिया पुलअप से पुथो यारबा सिगी एरिया पुलअप सिगी एरिया पुलअप सिदगी आई मते खर खाइदोखरगे सिगी एरिया अमा खाइदोरो यारबा सिगी एरिया अमा खाइदोखरो सिगी एरिया खाइदोखरदि सि लेहौरबा सिदगी अमु अइना सि अमु लौथोखरदि यंदारबो नंगी सिदा एरिया जे कईगा मानागदगी हबा सो सिगी एरिया जे नत्र आई सुमाय अमता हागे ngako ko ai area puthokhiba ngasai mathakda puthokhiba jai kanaribra खोको ngako sarna sinage khaliba concept si yadoribra se suma hage sigi area je sigi mate ki area je a1 hairo sigi mate ki a2 hairo sin a3 hairo yaraba a1 ne a2 ne a3 ne apul ganro si pulap tadu je adu sarna si area puthokhiba je aina sida puthokhiba je khidang soi dorabra sigi mate siga puthom padoni yandarabo sigi mate siga puthom padoni sigi mate sa kamaina area puthokpa yani sigi mate sigi area je को को सिगी एरिया से में देखो यार है सी एरिया से पुथो है पुथो का मुक सिगी एरिया से पुथो रहे जे सिदा कोई वाल हो दूजे गनो
double se laka doi ne ba ko ngai ko sar ji kitang ngawe to khole yaraba sigi area among puthoe sigi area among khange yaraba amana muk sigi area among puthoe sida si ja koina double zakre अब दाई एरिया जम खाइदो के को सी a1 हाइरो सी a2 हाइरो सी a3 हाइरो नत्रग x y z1 हाइ सी a1 a2 a3 दे हाना सी नगरे सिन x हाइरो सी एरिया मतेक सी y हाइरो सी z हाइरो यारबा अब दे अखोइना ई ग्रीबा ngसाई सी a2 हाइब सी कइगा माना गी बनो a2 हाइब जे x plus y नत्रो अदुग a1 हाइब जिना y plus z लेग्रे अंदारबा दु आइना पामेसिना y नि ꯑꯁꯤꯁꯤꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯃꯨꯛ x plus y plus z ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ z ꯁꯤ ꯐꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯕ ꯌꯥꯏ x plus y ꯁꯤꯃ ꯈꯪꯉꯦ y plus z ꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯔꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ x plus y ꯂꯩꯔꯦ plus y plus z ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯗ minus x plus y plus z ꯏꯔꯗꯤ y ꯇꯥꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯃꯥꯅꯤꯅꯦ ꯆꯨꯝꯃꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯏꯕ enclosed ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯐꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ a1 plus a2 하라가 minus a3 시 따만이거든. 음. ꯆꯨꯝꯃꯤ. 베라네. 베라네. 야래 fare. ꯆꯨꯝꯃꯤ. कानादबदा 8 pi into 10 to the power 2 plus 8 pi into 10 to the power 2 minus 32 into 10 to the power 2 चुमे को से चुमे so 16 pi minus 32 times नंगी 10 to the power 2 अब क्या तारे 10 to the power 2 10 to the power 2 ओके ꯑꯩꯒꯤꯁꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯣꯁ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯣ ꯄꯥꯏꯗꯤ 3.14 ꯍꯥꯏꯕ 16 कमन लौरो पाई माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर 2 दैट इज 3.14 माइनस 1 क्या नो 16 इंटू 2.14 इंटू 10 टू द पावर 2 यार अब गुड यार स्मार्ट हाना थाऊंगी ये से देयरफॉर अदु एनर्जी लॉस क्या तार दे एनर्जी लॉस अदि ए सी एरिया इनक्लोज न ता इज एनर्जी लॉस डेंसिटी दुने but the energy loss igadi nagi energy loss density that is area enclosed ne sida kana multiply tawdeba kana multiply tawdeba volume na so 16 into 2.14 into 10 to the power 2 ne volume di kya no 2000 cc 2000 into centimeter cube 10 to the power minus 2 की cube की दी 3 लाओस मैंने और ताहले नंगा हिदरे दा आंसर है फरक ताने तागे तो इदा so the answer comes out to be क्या तारे है रो सीधा नंगे 32 into 2.14 into 10 to the power 10 to the power सीधा minus 6 ले रहे हैं minus 6 अम्मा नेसी 3 का 10 to the power क्या तारे 2 का 3 का दी 5 तारे 10 to the power minus 1 10 to the power minus 1 जो मी वो सी जो 10 to the power minus 6 अम्मा ने minus 6 ले रहे हैं सीधा नंगे टू 2000 की 3 अम्मा को 5 अम्मा का -1 खक लेदो नत्रो आंसर द मुक सोई तौरी से कदोबैनो आंसर द मुक सोई तौरी से कदोबैनो आई मखा दान सेम दो रोय को लालन लाले थादो दोने दो सो 2 न से मल्टीप्लाई तौरी क्या तानी नियरली से 64 खरे हेलानी 10 to the power -4 यार बस ఇది 6.4 खर लाग तो 6.4 यार बा सिदा नंगी एनर्जी जूल खर लाग तो रे कई सुम आंसर याउदब्रो याउदे कदावाइदा सोइगे अमतंगा लास्ट ओइन अमतंग 1/4 into pi times को नंगी 8 into 4 into 10 to the power 2 से 4 का खरे हारगा नंगी 8 pi चुम्मे यारबा चुम्मे सिदसु 8 pi लाए अदुगा सिगी एरिया रेक्टेंगल की एरिया दी 8 into 4 4 8 32 into 10 to the power 2 चुम्मे अदे अनि से खाइदोना रे 16 pi minus 32 16 कमन लौरे pi minus 2 ओइदौनी ने pi minus 2 ओइदौनी ने पे लव जानी so 3.14 द 2 खाइदो दी 1.14 यार बा स्वाइद सोइरा में 1.14 so then it should be 1.14 it should be 1.14 अदि नंगी 3 point something स्वाइद में ले में 32 something यार बा
यारे यारे 32 33 लेजरमनी सी चुम्मे 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 हाँ यारे 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 फरे गुड 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 यारे 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 आई सातरे जो सेमदो में फरे यारे क्वेश्चन से हम तंग आई हरा मगे को से नाउ रबर गिदा यंगो मागी एनर्जी चिंगथोकपदा खोना सिजिनगिबा माई चखिबा पातुगा हल्लकपजिगा खेननेबा चिंगथोखिबजना कैदवनी एनर्जी हेना चंगनी हल्लकप कांददी नंगी लेस एनर्जी इज कंज्यूम और लेस एनर्जी इज रिलीज अदि नंगी टोटल एनर्जी चिंगथोकपदा सिनगिबदुगा हल्लकपदुगा खेनरमिना सम एनर्जी इज एब्जॉर्ब और लॉस हारज लॉस इन द फॉर्म ऑफ कैदा हीट मदुगी लॉस इन एनर्जी तो पुथोके हरडी एरिया इनक्लोज एनर्जी डेंसिटी होइदौनी energy density loss to so energy loss hai kanda into volume multiply to lore so si puthona ye target a1 puthoe a2 yarwa si ya si jam tak sem dongge so a1 a2 puthoe enclosed area je puthona ba ye min sum thire si je kwen a2 sinare yarwa good so Ellis ki na ye property hum sinare ma area ki formula sinare aduga whole rectangle से की जो कोई एरिया हम पूछे whole rectangle की जी so rectangle की एरिया तो खंगा मतुंग दा सिगी inclusive पुतो के डी a1 plus a2 minus a3 यार वा गुड सीधा सर स्टक तो ले रुड़े फरे very good now तो दी यार ताजर वहाँ किधर था मीना नोइजी हम हाई तो मालनी ओके यारे को ये हाल है जी लास्ट क्वेश्चन हाई ची वर्मा की डायग्राम ये मो सीधा the potential energy between two atoms in a diatomic molecules as a function of distance between the atoms is given below. The atoms are hare. Atoms and is attract taunaribra ko ye repel tauribra. Akoina khanga daba atoms lamna lairi kan jadi kadawi atoms da kaya yauri san nucleus ma yauri san electrons ma yauri nucleus da nucleus da ngi positive charge ni electron ma negative charge. So positive puba charge na nagi sigi thangnariba electron ju kadawani chingsingai honnarakani yarabo chingsingai honnarakani however naksanari ngai kadawakadaba naksanari kai positive nucleus ani je sum naksanaradi at the end kadawini haro yam close oishalakandadi nangi nucleus singdo yam close one lekandadi amuk repel tawthokini so ahan bada attract tawro changsilani jaga amakak laigini where nangi net force is zero equilibrium jo haina badu sidagi amuk repel tawnagidabu sidagi amuk repel tawnagidabu understand tawgadra so attract tawnaribra repel tawnaribra karam ba jaga da attract tawi repel tawi adu nai no habani now maru ina force neba force have in terms of potential energy the kano du by dx ne yarabo good so when nagi slope du by dx have slope na tro slope se na positive oiba kanda di positive oiba kanda di force kya tane haro nagi du by dx positive oiba kanda f will be negative force negative higher di kai hano se force is attractive and arba attractive fiber chingin nahi haiba aduga du by when du by dx in a there is slope to na negative oiba kan negative oiba kan f to kai wani haro positive that is nangi repulsive wani and arba good adu itaraga dekho yengazi sida kadawai jaga da nangi slope positive or negative oyengo b2 sidadi keno b2 sidadi slope kai dora da ba slope is positive slope positive or mean force ke hani haro negative yarabo force negative so it is attraction so force negative or mean attract tawnare अब haro se sida nangi b dagi c bhau the attract tawre attracted when x lies between b and c yaraba are repelled when x lies between a and b a ga b dana sida kaino haro this is slope is negative or mean force is force positive or ga disi kai hane ba repel hane खाऊ कोसी से मा सी कंसेप्ट में वही खाऊ सो करिगमा फोर्स नेगेटिव फॉर्म ताडी अट्रैक्ट तवरे हाई दोनी फोर्स पॉजिटिव ऑर्गन रिपेल तवे हाई दोनी सो फोर्स का नंगी यू का की रिलेशन में ले रे माइनस dy by dx यू का x का रिलेशन में p तारगा दी ग्राफम p तारगा दी dy by dx of the slope metro so when the slope is positive f will be negative that is attractive when the slope is negative f is positive so it is repulsive करिगमा b हाई व जगह से दी add b dadi kai do hero add b dadi du by dx क्या नो that is slope to 0 slope is positive 0 ni slope 0 होइता force क्या नो hero 0 that is equilibrium and arabo equilibrium so add b dadi it will be equilibrium kani ko se यार फरे लोइसलिसिस फाइदा
good night han haram musu yawa yarabo good loisalaji na swaisida ngi kano jema loire hairiba chapter jema loire Monday da koi test hani hari ko Monday ki test ki syllabus will be elasticity ne ado collision da collision part se ma koi mamang yawan gidre so collision do magana yawarani from Tuesday onwards Tuesday da ke hauraga we are going to start a new chapter which is gravitation ko gravitation hariba new chapter ma koi haurani yare loisalaji okay good night adagi hayang Sunday sima ko Sunday sir hayang gi wena sir la roi ko na Sunday hayang sima la roi morning do la roi morning session later roi yare yare